So we are here again yet with another live from Thankyou's Academy, and welcome to the IELTS Speaking series. A warm good morning to one and all, eagerly waiting for our viewers to join. So this is me, Siji, and we are here again with yet another live from Thankyou's Academy with the IELTS Speaking series. Good morning all. So it's a very warm morning, right? And we are all eagerly waiting for the weekend. We are looking forward to the weekend, right? It's Friday, and we were really blessed, right, to have such a wonderful festive month this season. This month was wonderful festive season, I guess. We had a lot of festivals coming in, and we are also in the festive mood of yet another festival that is coming in. So wishing all our viewers out there a very happy Eid and all the festive mood. I hope everything comes true in your life. May all your dreams be achieved. So with the IELTS Speaking series that started almost about a month ago, we are happy to know that our viewers are really being informed about the IELTS speaking section. നമ്മുടെ IELTSൻ്റെ ലൈവ് സെഷൻസ് പോയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് നല്ല കമൻസും നല്ല റെസ്പോൺസുമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. So we are really happy to be here to still assist, to keep assisting you on your journey. And we hope that you will live to see, you will achieve your dreams and come out with flying colors in all the modules and crack your IELTS with ace, right? So mentioning about the IELTS and the lives that were happening during the past few weeks, we had our writing lives, we had the reading, the speaking which started and which was continued by some of us, and here I am back again, this time with the IELTS Speaking series part 2. It's great to see you all. I know many are busy with their morning schedules, but really eagerly waiting for you to see your comments. A warm good morning to all. Yes, good morning. So happy to see you here. Warm welcome, warm good morning to you. Thank you. The IELTS test is often taken as a very challenging test by many, right? So many of our students, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക ആൾക്കാരും IELTSനെ കാണുന്നത് ഒരു ചാലഞ്ചായിട്ടാണ്, ചാലഞ്ചിങ് ടാസ്ക് ടു അച്ചീവ്. യെസ്, ഇറ്റ്സ് ചാലഞ്ചിങ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് also something that you can achieve and that you can crack easily with lot of practice. അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ആണ് നമ്മളെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ഏതൊരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാം ആണെങ്കിലും, അതിപ്പോൾ IELTS ആണെങ്കിലും OET ആണെങ്കിലും, ഇറ്റ്സ് ആ പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് മേക്സ് അസ് പെർഫെക്റ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ റിയലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു അവർ വ്യൂവേഴ്സ് because we are this is an interactive platform, right? Or interactive platformil we have lots of people who are interacting with us, and this is what keeps us going. So this interaction is really good. It helps us to grow, it helps you to achieve your dreams, and it's always good to start with gratitude. So I'm also really grateful to the response that we are getting. നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെൽഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിലായിരിക്കണം എന്നാണ്. വൈ is സെൽഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, റൈറ്റ്? The moment you start being grateful to yourself, the moment you start being thankful to yourself, നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഓരോ blissful momentsum, if we start being thankful to that, then we start achieving our dreams. So success starts with a sense of gratitude, as we say. അപ്പോൾ gratitude ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു factor, right? It's the greatest factor that contributes to our
achievements. And today I would also like to start with a sense of gratitude to all our dear viewers out there who have been responding, who have been interacting with us throughout all these lives the past few weeks, and we look forward to that. And I really hope that you also start your day with a wonderful sense of gratitude. ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് ബ്ലിസ്ഫുൾ മൊമെൻറ്റ്സിന് ഒരു താങ്ക്ഫുൾ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്കെപ്പോഴും നല്ലത്. സോ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഡേ വിത്ത് ബീയിങ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു എവ്രി വൺ, ടു ഓൾ ഹൂ ആർ അറൗണ്ട് യു, ടു യുവർ പേരൻസ്, ടു യുവർ ഫാമിലി, to your colleagues at work, to your friends, and finally to yourself. Self-gratitude is the most important thing to be proud of, right? So on that note, let us start today's IELTS speaking series live. As I mentioned before, the IELTS speaking series was started a few weeks ago, and today I'm back again with the continuation of the IELTS speaking series. In our earlier lives, we had our tutors informing you about the part 1 and the part 3 section of the IELTS speaking series. So the IELTS, yes Sonia, good morning, good morning, really happy to see you here. So the IELTS is the International English Language Testing System. And this IELTS is taken by aspirants all over the world who would like to move to an English speaking country, right? ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രിയിലോട്ട് നീങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സുനിൽ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, എ വാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു യു. So the IELTS has different modules, right? It has 4 modules in it. And we are here with the speaking module today, and speaking is one of the most important, right? It is one of the most important modules of the IELTS. And why is it so important? Karanam idana the only module, this is the only module where we have a live interaction with the examiner. എക്സാമിനറുമായിട്ട് ഒരു ലൈവ് 1-to-1 ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ആയിട്ട് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരേ ഒരു മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദി IELTS സ്പീക്കിംഗ് ആണ്. So speaking is as important as the other modules, and often we need to spend more time for the speaking section of our IELTS speaking. So since speaking is very important and speaking is one module of the IELTS, the test really tries to evaluate you if you speak English naturally. നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ടാണോ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് നല്ലോണം ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല പ്രൊനൗൺസിയേഷനോട് കൂടിയൊക്കെ IELTSൻ്റെ ഒരു സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ആർ വി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണല്ലോ നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ്, IELTSലെ സ്പീക്കിംഗ്. So since the speaking is as important as the other modules, we also must be aware of the duration of the speaking test. ഓരോ മോഡ്യൂളിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട്. ദർ ഈസ് എ ഡ്യൂറേഷൻ ടു ദി ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾസ് ഓഫ് ദി IELTS exam, and similarly the speaking test also has its duration. So overall നമ്മുടെ ഒരു സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ്, IELTSൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് around 14 to 15 minutes. It might even last for around 11 to 12 minutes also, but at the maximum ഒരു 15 minutes ആണ്. So ഈ ഒരു IELTS സ്പീക്കിംഗ് IELTSലെ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റിനെ നമുക്ക് 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. The speaking test can be categorized into 3 different sections, right? So we all know it. It's the part 1 section, which is the warm-up, the part 2 section, which is the cue card, and the part 3, which is the follow-up section. So part 1 and part 3 section നിങ്ങളിപ്പോൾ നല്ല ഇൻഫോംഡ് ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. The earlier lives were really informative. I believe in
helping you with gaining an idea about how the part 1 and the part 3 sections of the test must be approached. So the cue card section is what we would focus on today. ഓരോന്നിൻ്റെയും duration different ആണ്. So the part 1 section is where the examiner is actually getting to know you more, and you yourself explains who you are, what your that's a kind of a warm up section, ഒരു സെഷൻ അല്ലേ, ഒരു വാം അപ്പ് സെഷൻ മാതിരിയാണ്. ആ ഒരു സെഷനിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്. So this section goes around to 4 or 5 minutes. Next goes to the cue card section, the part 2 section. Appo part 2 section of the IELTS lasts for around 2 to 3 minutes or even 3 to 4 minutes. And the part 3 section, which is the follow up section, lasts up to around 5 minutes. So in a whole, in a nutshell, we can say that the speaking test will come around to around 15 minutes of the IELTS exam. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, a warm good morning to one and all. Now ഒരു സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ്, any module of the IELTS speaking or IELTS, any module of the IELTS test is evaluated on different criteria, right? അതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം, because we have been informing you about the different parameters, the different criteria that is used to assess the different modules. Similarly, നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് സെക്ഷനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്, പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. The different criteria on which a speaking test is evaluated, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമിനർ ഒരു എക്സാമിനിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ അസസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ 4 ക്രൈറ്റീരിയ, ഈ 4 പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതേതൊക്കെയാണ്? ഫ്ലുവൻസി ആൻഡ് കൊഹിയറൻസ്, ഗ്രമാറ്റിക്കൽ റേഞ്ച് ആൻഡ് ആക്യുറസി, ലെക്സിക്കൽ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. So by now I'm very sure that most of you know what is fluency, what is coherence, what is grammatical range and accuracy, as well as lexis and pronunciation. But let's have a recap, let's have a look at it and see if we are if we are familiar with the speaking parameters or with the speaking criteria. So looking at each one in detail. Okay, let's look at each one in detail. So let's look at fluency. എന്താണ് fluency? What is fluency? Yes, what is fluency? Fluency is the ability to speak at a natural pace, smoothly, without making any unnatural pauses. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എത്ര നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണോ ഒരു എക്സാമിനറിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, that is how the examiner evaluates us, right? So this test is in fact assessing you on how naturally you can speak English. So since it is an evaluation of how naturally you can speak English, fluency is one of the most important factors that is used to evaluate a person's speaking. So if a person speaks at a natural pace, വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് നാച്ചുറൽ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, വിതൗട്ട് മേക്കിംഗ് എനി അൺനാച്ചുറൽ പോസസ്. സോ നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരു പോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെസിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോപ്പ് വരുത്തുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ അല്ലേ. നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും വി മേക്ക് ലോട്ട്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ പോസസ്. For example, like if you say, the person who I would like to speak is about if you go on like this, then that's not a natural pause, that's an unnatural pause. So if you are able to speak with a natural pause at a natural speed very smoothly, then you gain more on your fluency criteria. Okay, so that is fluency, that is what is fluency. Moving on to coherence. Coherence is how logically you are able to express your ideas using cohesive devices or discourse markers or linking words. നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പം we use a lot of linking words like and, however, although,
moreover. So all these linking words, which are also referred to as discourse markers or cohesive devices, enable us to coherently, to logically organize what we have to say. നമ്മൾ ഫ്ലുവൻസി മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കൊഹിയറൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ലോജിക്കലായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോൾട്ട്. സോ കൊഹിയറൻസ് ഈസ് എ ക്രൈറ്റീരിയ വെയർ ദി എക്സാമിനർ ഇവാലുവേറ്റ്സ് how logically you can connect the ideas, put it in a sentence, express it together, organize it, and finally present it using linking words or discourse markers. So that's fluency and coherence. Yet another criteria that is used to evaluate a candidate or an examinee during the speaking test is the lexical resource. Lexical resource എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ? What is lexical resource? In the comment section, I'm eagerly waiting for the comments. I know you are all so busy with your morning routines and with work, but I really appreciate the comments there. So lexical resource. Lexical resource is the wide range of vocabulary needed to talk about something, right? So if you want to talk or if you want to speak about something, we need to have a range of vocabulary in our hand. We need to have a list of words in our hand. So lexical resource is our collection or the resources that we have with relation to the words that can be used while you are speaking. The examiner also evaluates you whether you are able to paraphrase the words, whether you are able to use synonyms and antonyms and appropriately use the words in a context. If words അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. You need to use it appropriately in the right context. So often many students make a mistake. They learn new words, they start using it here and there, but often that is not the right word that has to be used in the right context. So appropriately using the words, learning to paraphrase the sentences, the words, learning to use synonyms, antonyms, and thus expressing your wide range of vocabulary is what lexical resource is all about. So that is lexical resource. Now another factor or another criteria that is used to evaluate your speaking is pronunciation. So many people even pronounce this wrong, right? So നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് എന്നാ പറയണ്ടേ, ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ നൗൺ ഫോം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഷോസ് ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ്, റൈറ്റ്? The ability to pronounce individual words correctly with appropriate stress. ഓരോ വേർഡിനെയും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്. ഓരോ വേർഡും നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ഫോഴ്സോടെ അല്ല, ഈക്വൽ സ്ട്രെസ്സോടെ അല്ല. ഓരോ വേർഡ്സിനും ഓരോ വേർഡിനകത്തെ ഓരോ സൗണ്ടിനും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഹൗ ഡു വി ലേൺ ദിസ്? ഹൗ ഡു വി കം ടു നോ വാട്ട് ഇസ് സ്ട്രെസ് and how to use the stress? That is only through practice. So once you start learning words, you must start learning how to pronounce the words. So to many of our viewers, to many of our students, we always say here at Thankyou, we always say this is what you must do when you start learning words. Learn to practice the pronunciation also, because without knowing how to pronounce the words, then you are not saying the word right? So നമ്മുടെ എബിലിറ്റി വേർഡ്സ് കണക്ട് ചെയ്തൊരു സെൻറ്റൻസിൽ അതിനെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നോർമൽ കണക്ഷനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നു, അതും ഫ്ലുവൻസിയുടെ ഭാഗമാണ്, അതും പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലേ? So being able to speak with appropriate intonation, proper voice modulation, proper stress കൊടുത്തൊരു വേർഡിന് ഇൻറ്റൊനേഷൻ, നമ്മുടെ ടോൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. So we need to be aware of all these things, and I know that you are now well informed about the criteria, and so the pronunciation is yet another factor. So today we would move into detail to the part 2 of the IELTS speaking test. So part 1 and part 3 were informed earlier, and now you have an idea about what part 1 and part 3 section of the speaking test is. And now we move on to part 2, which is also referred to as the
cue card section. So we had earlier, in the earlier live, we had mentioned about what is a cue, right? So looking forward to the comments. What is a cue? Can anyone say what is a cue? Cue, we always say cue card section. നമ്മൾ എപ്പോഴും cue card section എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഈ cues? Okay, cues are signals, signs, right? They are clues or hints that are given. So this section, cue card section, is the most important section of the IELTS speaking test. A warm good morning, Surya Ajit. Yes, Sunil, that is clue, right? So cues are clues, and clues are what this section is all about. You're given clues, right? So let us see how we can proceed further into detail into the IELTS speaking section part 2. So as I mentioned earlier, each section has its own time. അല്ലേ? ഓരോ സെക്ഷനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ടൈം ഉണ്ട്. Each section has its own time. So the cue card section, or the second section of the speaking test, goes around to 3 minutes or even 4 minutes, but it often stays to 3 minutes. The main section, the main questions, the main part of the cue card section stays to around 2 to 3 minutes or to 4 minutes. Now, how do we split this? How could we split the time of this whole section itself? The time could be split. So how can we split the time of the section? In a cue card section, in section 2 of your speaking test of the IELTS exam, there is 1 minute time that is given for you to prepare. So preparation time is 1 minute, and your task time where you start speaking is 2 to 3 minutes. So ഒരു സ്പീക്കിംഗ് ക്യൂ കാർഡ് സ്പീക്കിംഗ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടായിട്ടല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ഓഫ് 1 minute, ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ടാസ്ക് ടൈം ഓർ ദ സ്പീക്കിംഗ് ടൈം വിച്ച് ഈസ് 2 minutes and which can extend even up to 3 minutes. Now, as I mentioned, there is a particular question that is given. There are clues that are given, right? So we need to know what is the structure of the question in the cue card, right? ഒരു ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആ ക്യൂ കാർഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. We need to know what kind of questions would be asked, right, in a cue card. So let us have a look at the structure of the question. So most questions in the cue card, they start with the word describe. They often start with the word describe, and then they are often followed by words like a time, an incident, an occasion, a situation, and so on. So often a cue card section starts with such a question: describe a time when, describe an incident when, or describe an occasion when. നമ്മുടെ എല്ലാ ക്യൂ കാർഡ്സും, അതായത് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ക്യൂ കാർഡ്സും, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ക്യൂ കാർഡ്സ്, ദി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വാട്ട് വേർഡ്, ഏത് വേർഡും കൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഡിസ്ക്രൈബ്. ഓക്കെ, ദി ഓഫൺ ആർ ഫോളോഡ്, അതായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ആർ ആസ്കിങ് യു ടു ഡിസ്ക്രൈബ് വാട്ട് സിറ്റുവേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷൻസ് യൂഷ്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So that is the main question, അല്ലേ? So that is the main basic question of the cue card. But that is not just it. നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ്റെ പേര് തന്നെ ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷൻ എന്നാണ്. So definitely there will be something that is given to us as cues, right, or as hints. So the main question is supplemented with sub questions in the form of bullet points. ഓരോ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ താഴെ കാണും. ഓക്കെ, സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട്, ക്യൂസ് ആയിട്ട് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കാണും. സോ ദോസ് ആർ ദ മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓക്കെ, ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷൻ. So this question that is asked in the cue card could ask you to describe anything from the past, present, or the future. ഒരു ടെൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കത്തില്ല ഈ ഒരു ക്യൂ കാർഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ കുഡ് ബി ഫ്രം എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ടു യു ഡിസ്ക്രൈബ് ഫ്രോം ദി പാസ്റ്റ് നടന്നൊരു കാര്യം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടതാവാം.
പ്രസൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ജനറലി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലെ ഒരു കാര്യം കൂടി ആവാം, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് കുഡ് ആസ്ക് യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് describe a time when you received appreciation. That's something in the past. Describe how you felt. So that is in the past. അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റിലും ഫ്യൂച്ചറിലും ഒക്കെ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതാവാം നമ്മുടെ ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യനും സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഈച്ച് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ഹാവ് എ മിനിമം ഓഫ് 3 or a maximum of 4 or 5 sub questions. Now most questions often ask you to explain how you felt, or in fact the experience of that particular incident. Alle ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ്, എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാസ്റ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ്, ദേ ആർ ആസ്കിങ് യു ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ദാറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വാസ്, ടു ഡിസ്ക്രൈബ് വാട്ട് ദാറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വാസ്. ഇൻ സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ മോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾസോ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ ഹൗ യു ഫെൽറ്റ്. So you may be asked to explain how you felt, or in fact how you experienced, what was your feelings, how did you feel to a particular incident or to a particular event that happened. So that is why we always tell our students, when you start practicing for your cue card section, make sure that you start increasing your vocabulary about experience, about how you felt for that particular event or for that particular incident. Start learning synonyms for your experience of happiness, for your experience of being shocked, for being surprised. So ingenulla words, vocabulary could be increased, could be added on to your vocabulary list when you start preparing for your IELTS cue card section. സോ മോസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനും എപ്പോഴും ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനഫ് വൊക്കാബുലറി ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു പറച്ചിലാണ്. ബട്ട് ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് പ്രാക്ടീസിങ്, സ്റ്റാർട്ട് മെയിൻറ്റെയിനിങ് യുവർ ഓൺ വേർഡ് ബാങ്ക്സ്. Okay, write a list of words that you have learned, write the pronunciation, make sure that you start practicing it, start using it in your conversations, in your written forms, in your speaking, and then that would help you to develop, that would help you to increase your vocabulary. So the same thing could be applied to a cue card section, because in most cue card sections you would have a question to explain how you felt, right, to show your experience. So അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യൂ കാർഡിനകത്ത് ഒരു ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ദാറ്റ് വി സ്റ്റാർട്ട് ഇൻക്രീസിങ് അവർ വൊക്കാബുലറി റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഫീലിംഗ്സ്, റൈറ്റ്? Almost all the bullet questions or bullet points or sub questions of the cue card section, they start with a WH question. എന്താണ് ഈ WH question? Yes, comments please. What is the WH question? Most cue card section sub questions or the bullet points start with WH question. Yes, that's it, right? Very good. So WH, yes, that's right, that's good. Sunil said WH questions mean why, where, what. Yes, that's right. Okay, so what, why, where, how often, how, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സിൽ ഉള്ളത്. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓർ ദ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ WH question. So by now you have now understood what is the structure of the question, right, of a cue card. So to understand the cue card well, to be familiar with the cue card and to know how or what you would be asked, you must know what is the structure of the cue card section, the question forms. Now what is this cue card section? You know it. What is the structure of the cue card question? You are now aware of it. Now let us see how the cue card section starts and how it unfolds and how it proceeds itself. അതായത് ഒരു ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നും കൂടി നമ്മൾ അറിയണം, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ആർ സ്റ്റുഡൻസ്, മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഹു ട്രൈ ടു ലേൺ ഫോർ ദി സ്പീക്കിംഗ്, for the IELTS test, in fact, they always say that the cue card section is what makes us nervous. We don't know what the examiner is going to ask us.
Well, that is why you must know what the section or how the section unfolds, how it starts and how it proceeds. So ആദ്യം തന്നെ the examiner, after he finishes the first section, അതായത് നമ്മുടെ വാം അപ്പ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the examiner moves on to the cue card section, right? The part 2 section of the IELTS speaking test. And here the examiner, he briefs the candidate about the section. കാൻഡിഡേറ്റിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യും, എക്സാമിനിയോട് പറയും that now we are moving on to the second part of the IELTS speaking test and you would be asked എന്നൊക്കെ ബ്രീഫ് ചെയ്യും. ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രീഫായിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് the examiner will move on to starting or proceeding with the second part of your IELTS speaking test. A question card or a cue card or a question booklet is handed over to the examinee. So this is, I know that the cue card section is where most students feel nervous, but this is the most interesting part of the IELTS speaking test also, because during the cue card section, a question card or the cue card or the question booklet is given to the examinee. അതായത് നമ്മുടെ കാൻഡിഡേറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് എക്സാമിനർ ആ ഒരു ക്യൂ കാർഡ് തരുവാണ്. സോ യു ഹാവ് ദ ക്യൂ കാർഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു, യു ഹാവ് ദ റിട്ടൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു, യു ഹാവ് ഇറ്റ് ഇൻ എ പ്രിൻറ്റഡ് ഫോം റൈറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാൻഡഡ് ഓവർ ടു യു. And the candidate is also provided with a sheet of paper and a pencil to make notes if he or she wishes to. ഈ ക്യൂ കാർഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള ആ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബുക്ക്ലെറ്റ് കൂടാതെ the examiner also gives a sheet of paper, ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ കൊടുക്കും കാൻഡിഡേറ്റിന് along with a pencil. Why? അതെന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്? So that the examinee, the candidate can start making notes. നോട്ട്സ് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു അവസരം കൂടി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. So the candidate is told that a preparation time of 1 minute would be given and that he or she could opt to make notes as per their choice. അപ്പോൾ നോട്ട്സ് മേക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് അവർ പറയണില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് our choice. We can make notes if we wish to, right? So I would recommend that notes be made, right? ആ ഒരു ടൈമിൽ it is normal that many of us become nervous and we might forget what we have to say. നമ്മൾ എത്ര പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലും we often forget what we have to say, right? So it is often recommended, suggested that you make notes. But as I said, the examiner hands over the paper, the sheet of paper to the student, to the candidate, and instructs him or her that he could opt to or she could opt to make notes as per their choice. After the preparation time, the examiner instructs the candidates to start speaking. So preparation time കഴിഞ്ഞിട്ട് കാൻഡിഡേറ്റിനോട് പറയും that you can start speaking or can you start speaking now? That is how they ask you. Apart from this, a recorder is turned on to record the candidate. So once you start speaking, you must be aware that a recorder is turned on. There's a recorder that is turned on to start recording how you are speaking. The candidate starts speaking and continues for 2 minutes until the examiner stops him or her. So നമ്മൾ ആ ഒരു 2 minutes നേരത്തേക്ക് we are continuously speaking, and unless the examiner asks us to stop, we continue speaking. At the end of the section, the examiner takes the pen and the paper away. So we are given a sheet of paper to make notes as well as the question booklet. After we finish our speaking, these are taken away by the examiner. Penum, paperum, question booklet അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ കാർഡും തിരിച്ച് എക്സാമിനർ എടുക്കും. So this is how the whole section 2 or the cue card section starts, unfolds and proceeds itself. Now, as I said, we have 1 minute preparation time അല്ലേ. So ഒരു 1 minute preparation time എന്ന് പറയുന്നത് it just goes within the snap of your fingers. So that is a very crucial time of your section. But believe it or not, if you really do well and if you really prepare well, you can do wonders in this preparation section. So this is the most crucial part of the crucial time of the section, because you're just given 1 minute, right?
In fact, there are no hard and fast rules about an approach to your answer. So find the method or approach that you find most comfortable with. ഈ ഒരു തരുന്ന 1 minute ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ടൈം ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് ഗിവൺ എനി എക്സ്ട്രാ ടൈം. സോ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ് 1 minute ടൈം. And ഒരു ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂൾസും ഇല്ല. ദർ ഇസ് നത്തിങ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ഇൻ ദ വേ യു ഓപ്റ്റ് ടു സ്റ്റാർട്ട് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ യുവർ 1 minute preparation time. But find the right method that suits you, that helps you to prepare as much as you can during that limited period of 1 minute. Analyze the question. So start analyzing the question as soon as you get that 1 minute preparation time. Read the question, analyze it properly, understand the question properly, identify the key words in the question. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനകത്തും തന്നേക്കുന്ന വേർഡ്സ് അത് ഏതാണ്, ആ കീ വേർഡ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക പ്രോപ്പറായിട്ട്. സ്റ്റാർട്ട് മേക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ഫോർ ദ ഗിവൺ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആസ് ഐ സെഡ്, യു ആർ ഗിവൺ എ ചോയ്സ്, റൈറ്റ്? You are given a choice to make notes, and you are also given bullet points, so or sub questions. Make notes for the given sub questions. Now, this is something that I would like to ask our viewers. Is it mandatory to make notes? Is it mandatory to start using all the sub questions there, the bullet points there, to make notes? Looking forward for your comments. Is it mandatory to make notes for, or is it mandatory to start speaking for all the sub questions? Well, that is a confusion that often arises in the minds of many of our students. In fact, it is not mandatory that all the sub questions or all the bullet points have to be used when you start speaking. But as I said, it is highly recommended. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആ ഒരു 1 minute പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ എത്രമാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് കുറച്ചേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ്. So it is not necessary to speak about all the sub points or all the bullet points, but it is highly recommended. If you use that, then definitely you can move on. Keep in mind that there isn't enough time to write long sentences. Make short notes. Try to use just words. Long ആയിട്ടുള്ള sentences എഴുതി notes make ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. Try to make notes using only words. 1 or 2 words use ചെയ്ത് എഴുതി notes ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. Think about alternatives about the topic and write them down. For example, if the question is to write about a website that you used recently, you could think about another website other than the one you used recently. So, ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുവാണ്, describe a website that you have used recently, which would be coming up in the upcoming slide. Then definitely you can write that particular website, and you can also think of other alternatives, other websites that you might have used, and jot down the word in your notes. So do not go in for long sentences, but just words. Learn to extend each point. ഓരോ വേർഡും എഴുതി അല്ലെ ഓരോ പോയിന്റും എഴുതി അല്ലെ ഓരോ സബ് പോയിന്റ്സിനും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സ് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ലേൺ ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ഈച്ച് പോയിന്റ്. ഓരോ പോയിന്റും പിന്നെയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു 1 minute പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളി നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Now, after the 1 minute preparation time, which was the most crucial time, and we have done that. Now we are moving on to the task time, which is the speaking time. So the task or the speaking time that is given to each candidate is 2 minutes. You have to start speaking individually. It is an individual long run. So you need to start speaking individually for around 2 minutes. Now remember, 2 minutes കഴിയുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ചിലപ്പം നമ്മളോട് എക്സാമിനർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയും, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. So long as the examiner has asked you to stop, it doesn't matter. But you must carry on speaking for 2 minutes, and it is an individual long run. This is the time for you to show off your language. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു വെൽത്ത്, that is our language, our vocabulary, that is the time to show off that language. So use it in an efficient way and start speaking. Learn to extend your answers when you are speaking during the task time, during the 2 minute time.
Try to use a variety of complex structures and a mixture of different tenses. Remember, you are speaking about different tenses, different time periods. So this is the time that when you start speaking about different time periods, you can start speaking about you can start using a mixture of tenses. The past parayam, past adil ninnu present perfect like parayam, and then you can even move on to the future. A variety of complex structures, complex sentences use ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്യൂ കാർഡ് സെക്ഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, അതായത് സ്പീക്കിംഗ് ടൈമിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം. ലേൺ ടു ബിൽഡ് എ സ്റ്റോറി ഫോർ ദ ഗിവൻ ടോപ്പിക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ സോ ആസ് ടു അച്ചീവ് ദ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി. അല്ലേ? സോ ഒരു 2 minutes നമുക്ക് എങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ ക്യൂ കാർഡ് കാണുമ്പം സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ബട്ട് I would say, if you have a chance of building a story, of making up a story for the given topic, then do it. So that would help you to achieve the task completely. Often ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കത്തില്ല. ഇറ്റ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി an incident which has happened in a life, but learn to create a story, learn to build a story. Think of other people who have had experiences of such incidents, and then try to make it your story. So learn to frame stories. That would definitely help you to complete your 2-minute task time. Try to make reflections and comparisons. Making reflections on your life. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും റിഫ്ലക്ഷൻസ് എടുക്കാം. റിഫ്ലക്ഷൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് യു ക്യാൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ബാക്ക് ഓൺ യുവർ ലൈഫ്, യു ക്യാൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ഹൗ ഇറ്റ് വാസ്, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് അഗെയിൻ ഈസ് അനദർ വേ ഓഫ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് യുവർ ടോക്ക്. Try to make comparisons with what it is now or with what it was earlier, and try to make comparisons with different kinds of experiences, different people. So this will help you to extend your speaking time for the 2 minutes. Keep talking until the examiner stops you and focus on your task. Never lose focus on your task, and just keep talking until the examiner tells you, you may stop now, thank you. അത് പറയുന്നത് വരെ keep talking. Do not be in a race to complete your 2 minutes. Take your time, speak fluently and with a natural pace, and try to be as expressive as possible. എത്രമാത്രം നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും നമ്മൾ നല്ലോണം ആ ടാസ്ക് ടൈം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. സോ ബീങ് എക്സ്പ്രസീവ് മീൻസ് ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ജോയ് വെൻ യു ആർ ഡിസ്ക്രൈബിങ് ദാറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ്, ഷോ ദറ്റ് സ്മൈൽ ഓൺ യുവർ ഫേസ്. ഇഫ് യു ആർ എക്സ്പ്രസിങ് സർപ്രൈസ്, ഷോ ദറ്റ് സർപ്രൈസ് ഓൺ യുവർ ഫേസ്. അല്ലേ? നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീക്കിംഗ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ എക്സാമിനർ വുഡ് ഓൾസോ ഫീൽ this person has an awareness about how language is, about how naturally he can speak. So that being expressive is good, but that doesn't mean showing off with a lot of emotions. It just means like when you start narrating something, try to be as expressive as possible. So this is how the preparation time and the speaking time could be well utilized, well executed when you are in the second section of the IELTS speaking test. So I hope you are all well informed. Now, as I said before, there are no hard and fast rules in how to approach the IELTS cue card section. There is nothing wrong or right in IELTS speaking test because this is entirely not an academic test. ഒരു അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോമൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡയലക്ട്സ്, different kinds of colloquial words, slangs are accepted in the IELTS speaking test. So, since there are no hard and fast rules, there are basically different ways in which people approach or different methods in which people try to do the cue card section. So here let's look at 2 simple methods. The first one is the structured method. Now what is the structured method? Get a general idea about the question asked. So നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുവാണെങ്കിൽ, ഒരു ക്യൂ കാർഡ് തരുവാണെങ്കിൽ, read the question, get a general idea about the question. ഒരു general idea ക്വസ്റ്റ്യനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. Follow the bullet points. Form an overall idea of each bullet point. ഓരോ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റും ഫോളോ ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്യുക. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ജനറൽ ഐഡിയയും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദെൻ പ്രിപ്പയർ യുവർ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്.
നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് എക്സാമിനർ നമ്മളോട് പറയുമ്പം there are certain instances where you might get stopped, you might get stuck. So in that situation, writing down, drafting your first sentence would definitely help you, right? So draft your first sentence, prepare your first sentence. Now this is how the structured method goes on. Adinoru structure undu. There is a structure. What is the structure? You read the question and then you just follow the logical order of the bullet points. So this is really good because it helps you to start speaking with a lot of coherence, because already nammalodu chodichekkunna sub questions oru logically organized aayirikkum. So when you start following that same order, there's a logical formation of sentences and ideas. So coherence is a really important factor here. And as I said, this method follows a particular structure of the bullet points. So the candidate has a firm skeleton or frame to form the ideas and sentences. Nammada munnil oru proper foundation undu. The candidate has a proper frame or foundation to start forming the ideas. He or she does not have to start looking anywhere else, right? Try not to sound like a radio here. Often when you start reading out or start going according to the structure method, then you have a tendency to speak on each bullet point ഒരു റേഡിയോയുടെ കണക്ക്, just like a radio. So don't sound like a radio or a tape recorder here. Prepare your first sentence, start with the confidence and speak on each bullet points rather than reading it out. Now let's look at what is the next kind of method, and that is the freestyle or the free flowing method. ഈ method അനുസരിച്ച് you don't have to prepare like in the same order of the bullet points. So you read the question, get a general idea about the question that is asked, decide 2 or 3 ideas based on the bullet points, draft your first sentence and then just go with the flow. Okay, and this is personally my favorite method because I can talk, I can extend my speaking to a more wider extent, right? So this method doesn't follow a particular structure or pattern. അതായത് ഒരു particular structure or pattern യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. It just goes on, not according to the logical order of the bullet points. But here the focus would be on fluency, and hence naturally linking words come to our mind like and, so, but, and since it comes more naturally, that is what we are actually, which is fine, that is what we are looking forward to, right, the examiner. So idana freestyle ennu parayunnathu. So any approach, any method is good, whichever is comfortable for you, I would say move ahead with it. So let's look at this question now. Describe a website that you have recently used. നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വാട്ട് ആർ ദ കീവേഡ്സ് ദേ? വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് റീസെൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ്. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ വെബ്സൈറ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് റീസെൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ്. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ലേറ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്ത ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കീവേഡ്സ്. ആൻഡ് ദെൻ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. So the sub-questions, as we mentioned earlier, start with the WH words, what the website is, what you use the website for, how often you use the website, and explain what you like and dislike. So how can we make use of this preparation time during when you get a question like this? So keywords analyze ചെയ്തു, അത് കഴിയുമ്പോൾ what the website is എന്നുള്ളതുണ്ട്. So എന്താണ് ആ വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, the website is Facebook, the website is Instagram, ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റ് എങ്കിൽ ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ ജോട്ട് ഡൗൺ ഓൾസോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വെബ്സൈറ്റ്. സോ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് എന്നാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് എങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജോട്ട് ഡൗൺ അനദർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വെബ്സൈറ്റ് ഓൾസോ ടു സ്പീക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ പിൻട്രസ്റ്റ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. വാട്ട് യു യൂസ് ദ വെബ്സൈറ്റ് ഫോർ? അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് റീസെൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്തത്, ഓർ വാട്ട് യു ജനറലി യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മേ ബി യു കുഡ് റൈറ്റ് ഇൻറ്ററാക്ടിങ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ്, കീപ്പിംഗ് മൈ സെൽഫ് കണക്റ്റഡ്, ബ്രൗസിങ് ത്രൂ ഇമേജസ്, അങ്ങനെ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നോട്ട്സ് മേക്ക് ചെയ്യുക. ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു യൂസ് ദ വെബ്സൈറ്റ്? എത്ര ഓഫൺ, എത്ര തവണ, എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്? സോ യു കുഡ് തിങ്ക് മേ ബി വീക്കെൻഡ്സ്, daily, regularly. So write down these words during the 1 minute preparation time. And then
When you start speaking, you can definitely extend. And the last bullet point there would be explain what you like and dislike about the website. എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈക്സ്, എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ലൈക്സ് ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച്. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മൈ ലൈക്സ് ആർ ഐ എം globally informed, it helps me to connect with friends, and my dislikes about this website is that there are a lot of pop-ups that hamper my viewing, advertisements, there's also lack of privacy. Okay, അപ്പോൾ ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സെൻറ്റൻസസിലല്ല എഴുതേണ്ടത്, ഷോർട്ട് വേർഡ്സിലായിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വെൻ യു ഗെറ്റ് എ ക്യൂ കാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ഇറ്റ്. You can look at the question, analyze the keywords, identify what the keywords are, start looking at the bullet points. If you feel that you want to use the structured approach and go ahead with each and every point in the same order, well and good. Make sure coherence is an important factor here. And if you do not want that and you just want to start, go with the flow, prepare your first sentence, analyze the question, prepare your first sentence, everything, and then free flowing or freestyle go ahead with it, which will help you use a lot of linking words. So ഏത് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ഏത് മെത്തേഡാണോ നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. So this is another question that is from the cue card section, and you can think about it and see how you would approach this question, and you can we shall look into it in the next upcoming lives. We can discuss more. Describe an interesting thing you have learned from a foreign culture. So you could look at this question and see how you would from your side start preparing for this question and start speaking. Now, I hope you are all well informed, and please do keep tuning into our lives, into our speaking lives, reading, writing and listening, and we would be continuing with the cue card section in the upcoming speaking lives, and it was really great having you all here. It's always said that the practiced speaker deserves to be confident, right? I said that the last time I was with you. And here I am again back with Dale Carnegie, one of his famous quotes. There are always 3 speeches: the one you practiced, the one you gave, and the one you wish you gave. അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള സ്പീച്ചസ് ആണുള്ളത്. The one you practiced, നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത്. The one you gave, അതായത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും the final day, okay, on the final cue card section, what we say. And the one you wish you gave, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാമായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പീച്ചസും ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ യു ഡിസൈഡ് which is the one that you like to say on that particular day. Prepare your cue card section with a lot of ease, with a lot of practice, and give your wholehearted dedication in practicing, in achieving, and follow whatever method is easy and comfortable for you. Okay, so I hope this session was really informative, and it was really great seeing you all here. We are really happy with the wide response that we are getting, and please do stay tuned into our upcoming speaking lives, and I'll be back again with yet another speaking live from IELTS Academy. So have a great weekend ahead, all of you, and thank you.